Hey Suomen kielen opiskelijat, welcome to Learn Finnish with MITCH. Tämä video on jatkoa opetonnelle 8. Nyt me opiskelemme month, kuukaudet. Suomen kuukaudet pitää muistaa, mikä on 1, mikä on 2 kuukaudessa. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu. When you want to express that something happens in or during a month, you will just need to add SSR in every month. Notice also that the months in Finnish are not capitalized. Just pause the video so you can read properly. If you want to express a time span by saying during which month something began and when it ended, you can use sta at the end of the month and hun at the end of the month. Esimerkiksi ulentoissa tammikuusta kesäkuuhun. Next, using adverbs. Again, you can pause this video and read it properly so you will understand it clearly. Esimerkiksi ulen lumalla kesäkuusta alkaen. When you want to say next month, you will need to use ensi kuussa, ensi kuukausi. Nämä ovat lauseita esimerkkiä, miten käytetään kuussa. Esimerkiksi missä kuussa talvi alkaa. Matkustin viime kuussa Tallinnaan. Muutan ensi kuussa Helsinkiin. Tässä kuussa on 20. päivää. Käyn siskoni luona kerran kuussa. Ja sitten kuukausi sitten kuukauden päästä. Sitten refers to the past and will be located behind the time span in the sentence. When something happened a month ago, you will say kuukausi sitten. Päästä and kuluttua refer to the future and will also be located behind the time span in the sentence. The following are the examples of this word I've said. Again, you can pause the video so you can read the sentence properly and you will know how to use it in a sentence. Esimerkiksi aloitin kurssini kuukausi sitten, and so on. Thank you so much for watching. I hope to see you again on my next video. Please share it to your friends and God bless everyone.